Hiyo inakuaje bana, yuko safi kabisa bana. Hii ni Shampuzy Media na by the way leo tumekuambia tumekuwa hapa Big F Gardens kwenye awards za Tuza, Tuza Gala awards ambazo zimekuwa zikifanyika kuangalia ni vijana wa gani ama ni watu wa gani ambao by the way wako so influential, inspiration pia kwa jamii. Na hapa niko na mmoja wa waandalizi ambao wameweza kuandaa hii event ya leo. Nataka atuambie pia imekuaje. Inakuaje bro? Poa sana, niambie. Unaendeleaje? Nashukuru Mungu. Unapenda pamba? Asante. Asante sana. Nani amekudesign leo? Tafcam design. Oh, Tafcam design. So leo siku ya leo imekuaje? Leo imekuja, tulianza asubuhi kujiandaa na sasa hivi tunaona event karibu inamaliza inaishaisha. Event imekuaje? Imekuwa poa, nashukuru all the sponsors ambao wametusaidia. Nashukuru pia timu yetu ya Nob Digital pamoja na wale ambao waliungana nasi katika kupanga hafla hii kwa sababu imekuwa ya kufana. Ni mara ya kwanza kufanya gala chini ya Nob Digital kama moja ya huduma ambazo tunafanya chini ya hafla, na imekuwa vizuri sana kwa sababu tumefikisha malengo yetu pamoja na kwamba tumeenda zaidi ya kile ambacho tulikuwa tunatarajia kufanya. Naam. Hii ni second edition na najua kuna edition nyingine ambazo zinakuja. Labda mnafanya hii hafla labda kwa mara ngapi kwa mwaka? Tuza Awards itakuwa inafanyika mara moja kwa mwaka, Mwenyezi Mungu akipenda, kila mwezi wa 3 ambao ni Machi, na tutakuwa tunajaribu pia incorporate ile trade fair ambao mara nyingi ndio tumeweza kufana ndani zaidi. Kumbuka kwamba tulianza nayo, siku ya kwanza ilikuwa ni trade fair, lakini siku hii ya pili tunataka ikuwe specifically for awards. Kwa hivyo kila mwaka tutakuwa tunajaribu kufanya hafla hizi mbili zote ili kwamba tuweze kufanikisha madhumuni yetu ambayo itakuwa ni kujenga Kilifi ambayo inapendeza kwa watu ambao si wetu tu bali wale ambao wako nje ya kaunti ya Kilifi. Naam. Kitu kimoja ambao pia kimekufurahisha leo ni kitu gani? Nimefurahishwa na wale ambao walifika, nimefurahishwa na performances, Msenango Band, kazi nzuri. Nimefurahishwa sana na timu yangu walivyong'ara. Umeona vile tuling'ara? Pamba sana. Ilikuwa ni mara ya kwanza tuonyeshe Kilifi kwamba gala iko hapa Kilifi, tuweze ifanya na si lazima tuende Nairobi kuweza kuona gala zingine, lakini tunaweza fanya hapa Kilifi. Pia ningependa kusema kwamba nimefurahishwa sana na uwepo wa wale wafadhili wetu ambao walisaidia katika kuhakikisha kwamba hafla hii imefana. Nimeona kila kitu kiko vizuri sana na by the way hongereni sana na tunawapa maua yenu bado angali mko hai by the way, kwa sababu event imekuwa vizuri sana na organization imekuwa vizuri sana. Nob Digital, kwa mtu ambaye angetaka pia kujua ufahamu zaidi, Nob Digital labda ni nini? Nob Digital kwa lugha ya Kimombo tunasema kwamba we are a team of professionals dedicated to crafting digital experiences and providing marketing support that leaves a lasting impact. Kwa hivyo mara nyingi kazi yetu ni kusaidia kuweka wazi biashara ama ashirika ambao wanaendeleza vitu mbalimbali katika jamii. Kwa hivyo tunatumia mbinu tofauti, mbinu ya mtandao, na pia tunajaribu kuconvert zile mbinu zetu katika kuleta mapato. Kwa hivyo when we be visible on your behalf out there, we get you clients or we get you people who can be interested in what you're doing. Kwa hivyo that is what we do. So we do services around production, visibility and consumption, photography, videography, graphic design, social media management, website and design, prints and publication, and many more that leaves a lasting impact completely. So lakini mambo ni mengi pale kwenye tovuti yetu nobdigital.org. Kwa hivyo unaweza tembelea tovuti yetu ili kwamba uweze kupata mwelekeo zaidi kuhusu huduma zetu ambazo ziko kila mahali kwenye mitandao. Kuna watu ambao wamewasupport sana kwa siku ya leo na kuna watu wengi bado wanazidi kuwasupport na kuna makastoma wenu, kuna mafan wenu. Message kwao na wale pia wanaweza kufika leo. Any message? Tafadhali muendelee kutusupport. You see what we want to do. Actually, even this event clearly is an evidence of what we really intend to do for the community. So Nob Digital is not just a company, it's more than that. We are a team of professionals who are dedicated to crafting digital experiences kama hizi tu, and then of course offering marketing support. When we do things like this, tunapatia nafasi wale ambao wanafanya mambo mengi tofauti waweze kujulikana. So hiyo we are offering them support, marketing support. And so endeleeni kutusupport, tuko hapa, na kila wakati ukitaka huduma yoyote tafadhali atupigie simu wala usiwe na wasiwasi. So kwa mitandao ya kijamii ni Nob Digital. Pale Nob Digital, mtandao yote ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram,
YouTube, ikiwemo nimetaja gani? Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Tuko pale TikTok. Msitusahau huko Mizabibu, tuna dance kule na mambo mengine. So, and of course our website is nobdigital.org. Okay, thank you so much bro, na hongera sana kwa kazi hii ambayo mnafanya. So, thank you so much and congratulations. Thank you so much, and I'm giving a shout out to Shampuzy Media. Thank you so much for serving us during this event. Napenda sana kazi ambayo mnafanya. It's really incorporating art and of course doing what you do genuinely. I can actually interview you. You're doing well. Yeah, sure. Thank you so much. Hongera sana. Thank you so much actually for the support and actually for including us in your idea in the gala. We feel so honored. And I am so honored. My team and I am so happy to just say that kuwa hapa siku hii ya leo ni kielelezo tosha kwamba you actually value the community more than anything. And supporting these small ideas, that's the best thing you can do for yourself and of course for the community that we are part of. Tuendelee kushirikiana pamoja. Shampuzy Media, mfuatilie Shampuzy Media katika mitandao yote ya kijamii kwenye YouTube, Facebook na kila mahali. Na ukiona kitu ambacho ameposti pale, tafadhali like, share, comment na kila kitu tafadhali. Tusaidiane, si ndio? Next year Shampuzy Media ningependa tufanye hafla kubwa zaidi hapa Kilifi, si ndio? Times 10 mara ya 10. Ndio. Lakini next time iwe kubwa zaidi. Hata zaidi. Bila acha Waswahili ama wanahabari wanasema tunywe kopo la maji. Lakini bado tunarudi na Shampuzy Media. Msisahau. Tunywe kopo la maji. Ama la uji. Mimi nimechoka, nitafuata uji. Uji utalala sasa hivi. Nimechoka kweli. By the way najua umechoka sana lakini hatuwezi kunywa uji sasa hizi. Tukunywe kopo la maji. Alafu tuende tupumzike kiasi. Asante sana. Until next time, goodbye. Nachukua show ya Shampuzy Media soon. Shanya kuliwa hiyo. So thank you so much. Thank you so much. Thank you bro.